تأسيس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات. عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو أينتكم في جنوب السودان. ده اي راديو عينكم على جنوب السودان، والساعة 7:11 هنا في داخل الاستوديو. مايكل أتيت وماما هيلن لسه من خلف الميكروفون في برنامج الدون الصباحي. نعم ماما هيلن في مسجز؟ عندنا رسائل هنا. Our last topic actually. So thank you, Michael, for the opportunity. Let me go through the messages very fast. Everisto Alfred is saying good morning and Michael, greetings to you all as usual, calling from Wow, Western Bahar al Ghazal, or following from Wow, Western Bahar al Ghazal. My residential area, we are all fine. And nothing bad. I really please, I want to share this for encouraging and congratulating the former governor of Lakes State for the first time official and public handing over of state fixed and moving assets, including the citizens and the human resources, to the incoming governor officially. It's rare to happen in most of our states. This is transparency we are crying for. May your steps touch the hearts of our leaders to hand over all the assets of the ministry or state to incoming one in public ceremony. In some states, the ministers turned government vehicles with the yellow plate number to private plates, where will your successors get an unofficial vehicle or official vehicles if you change the ownership in your names? This was happening in my state, but this time I think the current governor will deal with them since he's for development and accountability. Thank you, and thank you too for that message of transparency. And then Gaga Peter is saying, I would like to pass my greetings to both of you, Michael and Mama Helen. I'm watching you live from Warrap State. Okay, Lonya Kerr is very cool this morning. Good to hear that. And Makwe Gatkwatkwal is saying good morning, dear Mama HellenSamuel and Michael Atit. I'm watching you live from Unity State, Benchu. Unity State is cool in a time of weather, condition, peace and unity is what we are enjoying under the responsibility of His Excellency Justice Riek Bim, top governor of Unity State, and thanks for your usual awareness through iRadio. And I have a couple of messages here. Yeah, we also have some couples of them in Arabic. John Santino, صباح الخير. صباحكم بكل خير شعب جنوب السودان والوطن. تحية لك ماما هيلن سامويل ومايكل أتيت من جوديلة مربع 5. أصبحنا بخير. ولكن لدي ملحوظة بشأن زيادة مادة كلور في مياه التناكر. زيادة بشكل متزايد. نرجو من السلطات توفير المياه بمراقبة على جميع المحطات، التخزين والتكرار، تنقية المياه بصورة جيدة من أجل حماية الإنسان والحيوان والنبات. وشكرا لحين نتقابل إن شاء الله يوم بكرة. شكرا كثير سانتينو جون من أجل رسالتك. في واحد من سبت باب. نعم. صباح الخير ماما هيلن سامويل، زميلك مايكل أتيت. أصبحنا وأصبح المكر لله. تحياتي للجميع المتصلين، على رأسهم هنرب الأستاذ جوار فول، بيف رود بنجان، أغوستينو كاي، مچار كوچوك، وماما نيارون بليو تشول، محمد بليو، أستاذ بيتر مايكل أو بيتر مايكل. أريد أن أتطرق إلى الموضوع وهي ارتفاع زي مدرسة بالطريقة الجنونية، ونقول أصحاب الملابس أرحموا في أرض أرحموا في الأرض يرحمك الله في السماوات. يا سلام. قال ملابس بتاع مدرسة بيها غالي كمان. أي حاجة ما في حاجة ساحل. شكرا كثير. نتمنى
رسائلكم دي تزداد وان شاء الله هنا نقرأ لكم فيما يا بعد. ممكن نشوف واحد آخر واحد هنا. My name is this is Lexon Molu. He's saying my name is Lexon D. Lamba. Good morning to all of you who are working in the studio of iRadio, watching you live from Mvolo, East County, Western Equatorial State. Good to hear from people from all over the some of the states and counties and Payams. I hope we can even get to the villages and hear from them too. Thank you so much for following online. Yeah. We moved to our next topic, our last topic actually this morning. وزير بتاع شؤون الإنسانية وإدارة الكوارث البينو أكول أتاك قال إنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يرحب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات بتاع الإنسانية في جنوب السودان في الفترة الجاية. والوزير البينو أطلب التصريحات ده بعد اجتماع بتاع وكيل الأمين العام مع السيد رئيس الجمهورية جنرال سلفا كير. والأمين العام قال إنه هو يتوعد بقروش عشان يسهل في عمليات بتاع الإنسانيات في جنوب السودان. وانا هنسمع الصوت بتاع الوزير ده بعد شويه، وبرضه هنسمع صوت رياكشن برضه بتاعت وكيل الامين العام. هو ادلى بتصريحات امبارح في خلال مؤتمر صحفي في جوبا. هو برضه كان بيرد على اسئله من صحفيين بخصوص القروش اللي اتبرع بيه، وخصوص فترة بتاعت انه ليه مثلا في الدعومات بتاعت الهيومانيتيريان ايد ليه بقى بسيط في يعني لجنوب السودان في الفترة الأخيرة. فهو كان شرح كلام ده بشكل واضح. إنه برضه هنسمع منه بعد شوية. Yeah, شكرا كثير. And the Minister of Humanitarian Affairs and Disaster Management Albino Akola Tak said the UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs has pledged $100 million in funding to support humanitarian operations in South Sudan. The announcement was made by Minister Albino Akol following a meeting between President Salva Kiir and Tom Fletcher, the UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator on Monday. And we are going to hear from him. Actually speaking at the meeting, Minister Albino said the President will come to Fletcher's visit. Let's hear more from him, and later we'll also be able to hear from Fletcher himself what he thinks of the whole thing. The President welcomed, appreciated his initiative for him to be here, and directed all of us to make humanitarian operation very smooth, including provision of access, safe access, of course, and protection of humanitarian workers, protection of humanitarian assistance, and make sure that all levels of the government cooperate so that we deliver humanitarian assistance to the needy people. He has announced the support that he brought to the humanitarian operation in South Sudan in the tune of $100 million to support the vulnerable people of South Sudan this year. And these funds would be channeled through the local actors and even through the local NGOs, so that each dollar reach the needy people of the Republic of South Sudan. I think there is a risk that there is a level of donor fatigue about South Sudan, that people are fed up of not seeing change, despite the humanitarian response over so many years, the efforts to rebuild, the efforts to back this project, this hopeful project. And so there's frustration out there, but there's also this much harder funding context for our work as humanitarians. In the last year, we've lost almost 40% of the funding coming into the sector. A large part of that was American cuts, but there are also cuts across other traditional donors, including many of the Europeans. And so the amount of finance available for humanitarian work is shrinking, and the amount available to South Sudan as a proportion of that is shrinking. Now, you have a very active humanitarian coordinator here and a team here on the ground who make a very strong case, energetic case to me and my colleagues that we should not forget South Sudan. And having been touched by this visit,
I will be an ally for that work to try to make sure that the right kind of attention comes to South Sudan. But we can't carry on in just the same way, always. We have to be more robust in insisting on real outcomes for the people of South Sudan. We have to be more effective and efficient in the way we deliver aid, because there will not be as much. And so we have to maximize the amount that we are spending on genuine life-saving support. And around the aid sector over the years, a lot of extra noise has developed. And we've got to scale that back now and make sure that we're spending every dollar, every euro, where it can have the greatest impact. And then demonstrating to the world that we're having that impact, so we can start to rebuild trust in this work. But then, as you say, there's this final challenge, which is that the attention span of the world seems to be getting shorter. And yet, what I've seen here is that 7 in 10 people need support. And that this is too often neglected. It too often slips off the list. And so, yes, we need the finance and the funding support in the right way. But as important alongside that, we need the political engagement, sustained political engagement and pressure for peace. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. رجعنا لكم تاني. واحنا سمينا من مسؤولين، سمينا اول شيء من وزير بتاع وزير الشؤون الإنسانية البينو أتاك، وكمان احنا سمينا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر. هو كان بيتكلم امبارح للصحفيين في خلال المؤتمر الصحفي بخصوص النقص في الموارد الدعم بتاعت الإنسانيات في جنوب السودان. وده بقى الزمن؟ ده زمان احنا هنيجي نسال المستمعين هم بيشوفوا الكلام ده كيف. يعني رئيس الجمهوريه ادى وعد لوكيل الامين العام انه هيكون في اكسس بتاع هيومانيتيريان في الفتره اللي جايه. العمال بتاع الاغاثه ونازل هيمشوا للمناطق ده عشان يمشي يساعدوا الناس. They will go in front line to go and help the needy as well. So we want to hear from our listeners. Yeah. The issue of the funding being cut, I think he has explained it very well, that the international community wanted to see some tangible step forward into stability, into bringing peace to the country, silencing the guns. And also he cited some of the cut issue related to growing other crises around the world, about Ukraine, in Gaza, and even in the neighboring Sudan. They also need some, help. So some of the help that were coming to South Sudan has been cut, and also the major cut, of course, is from the U.S. According to the trend that we are seeing. Yeah. In fact, one would ask also what should we do this time around to ensure that the funding, the money is used appropriately so that it can encourage other donors, supporters, or funders to continue supporting the issues in South Sudan, especially in the humanitarian field and in peace. For example, all these money, these need funding. So how should it be utilized to gain that trust again that we can be able to do our things in the right way and we will receive more funding from abroad? Yes, let's hear from our listeners. Hello. iRadio. iRadio. Hello. Good morning. Yes, good morning. This is Diang. Wow. Diang Deng, how is Wow this morning? Yes, wow, it's good, always fine, and always cool.
Okay. Yeah. Actually, there is a question from Hellen asks, what can we do ourselves? Actually, that's a very good question from Helen, because this country, if we don't learn how to do things by ourselves, we will make others cry for us. Like you have seen, unnecessary crying that due to the funding fatigue, we have managed to cut some. He's feeling pity for South Sudan. And South Sudan has been, for the long run, since 1955, South Sudanese have been getting support from Kawajat. We actually we would have give a chance to the others, and also we would have actually changed. South Sudan would have been the best country at all, because more been support all this long. So we as citizens, the one thing we must do is that to make sure we embrace this, because if we don't learn how to stay peacefully, our people will not be able to settle. Because by doing this, we need to cultivate. As they say that our land is fertile, then the only thing needed is we go with our tools and start cultivating. And I've seen South Sudan are also agriculturalists, all of us, we cultivate. But the only challenge we face is that we lack market. Everything in South Sudan is expensive, but the road to bring things or to export our things outside also is challenging. We are not able to get to sell our things to meet the market price. You cultivate, but when you sell it, you don't meet the market price. That's the challenge we are facing. Another challenge that the country has to do is that the leaders, they have to work hard for this, because if the government do not know how to reserve the fund for their own citizens, then what do you see as a government? We have the oils, we have the gold, we have the taxes coming in every day. They are taxing people. You go, even the single market is small, even Maracay, which is tax yesterday. So if those taxes are actually channeled to the national tragedy, then they will be able to support. They will be able to support the humanitarian crisis of the country. But the only thing we are facing is that leaders seem not to be ready to do that. And this is a message I am to send to President, because if our oil is being sold, our gold is being sold, if our taxes are being sold, what is happening to our national treasure? Why money are not coming out? So the national crisis, mostly the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management should have not waited for the donors to plan income. They would have been like Albino Carter was announcing the project. They would have been announcing the government project that the government have funded the IDPs in Jonglei. The government have funded these 100 million, even not 100 million. They can talk of $1 billion that they have to fund the whole government, city South Sudan national crisis, people affected by flood, people affected by internal conflict. All these cattle keepers, the cows are dying due to disasters. We go for vaccination. All these crises should be ready by the government to fund them. But our government is waiting for these donors. If they don't come, we sit. And we have money. So our president has no time now, because time is here. It's the time for you to show that you fought for 21 years to liberate the country. So why not to actually fight corruption yourself? Because you don't fight corruption, nobody. You have seen that there is a serious instability in the national treasury, where Minister of Finance and central bank governors don't pay long. You know why? There is issues happening. You have seen also the NRA bosses, as the national revenue authority bosses are not also stable. You know why? There are issues of money. So we wish that our president himself able to do something, because the citizen will remain suffering, and we will remain suffering, and donors will always. Diang, with the current pledge that has been made by the UN Under Secretary, $100 million. What priorities do you think, as a South Sudanese, could that money being utilized for, and which part of the country is in most needed of this? At current stage, mostly the whole of Greater Fernal is suffering, because I cannot even mention one state there. At least the Unity State is somehow okay, but the whole Greater Fernal now is in chaos. So the vulnerable people, most of whom, almost all vulnerable people in Greater Fernal are displaced. They deserve that support,
and it is with the direct, because I have seen that the donor himself talk about that this time, this is not like before, and $100 million, he will keep them, but it will be serious monitoring to make sure that there is a real outcome. It means now that he will make sure there is a real outcome, meaning he will follow up seriously to make sure that the money goes to the needy people, the people who are supposed to be funded. And I think also they already now identified the target areas. They know where to take this money, but mostly retail finance and the part of the major of Western Equatorial State. These communities are actually struggling, and also you've seen the returnees from the border of Northern Markazal and the border of Raja here. There are returnees. These returnees also, they came alive, they just brought them and put them down. Not saying they are guilty. I wish also small money should be given to the returnees, so that also our people who came from Sudan should get at least some small support, and then they start cultivating. Okay. Thank you. Thank you so much, Diang Deng, for adding your voice to this very important conversation. Hello? Yes, please, Nancy Sot Radio. I ended from higher than Kamsa de Giga. Inter Matajo Proalo as well. منو معانا؟ زول كلمات ما أسمعه مسلمين قاعدين يسمع. خلاص كويس. ما تجاوب دمن ماشي. خلاص فضلوا. بيتر. طبعا كلامات قاعدين نقول ده كلامات كويس. إنه الوضع إنسان محتاج كان ناقي يكون. المسألة ذاته إنه المنظمات بيجيب القرش بعد مرات يعني بقرش في لاين بتاع حكومة وما قادرين يصلحوا تاني ده يا مشكلة هنا. فالكويس إنه لو المنظمات جاب الدعم للشعب خليه يمشي للشعب يا جماعة. ونمرين إنه لو في بسيط منه الحكومة قادر يدعم المواطن لأنه الفايدة بتوع الكثير ده مواطن الجنوب ده ياهو يساعدوه بالضرر. زي هسه الوضع الإنساني في جبهة النور نوعين ده مشكلة كبيرة لأنه ناس جنوبيين لو في مساعدة لنا ده يلعبوا المنظمات خليه يلاقي لنا جنوبيين. Okay. شكرا بس درتان كان جدو make sure radio تاكيتا نزل تحت لأنه قبل لنا إزعاج كمان للناس كله ما بس ما كلام تاكي واضح. أي راديو. هلو السلام عليكم. منو؟ Gordon Kamis. Baraka. Okay, Gordon Kamis. مرحبا. Yes, according to my decision, they should stop funding until the corruption is stabilized by itself alone. They should know how to make statistics, to collect data, and there should be auditing, and there should be reports until they can perform by themselves. Then donors can see that they have now stabilized, they bring money to the right people in the right time. Like right now, there will be no any change. They will still invest all the money without giving a report back to the donors. Donors need to report. If you just invest all without a report, it is like a waste. Let them stop donation until the country is stabilized by the corruption. Thank you. Thank you so much. That is another one there. Stop funding until corruption stops in the country. Hello. Salamat. Very good morning to all of you. You always start on a low note, Joseph. Yeah, this is me, Joseph. Yeah, welcome, Joseph. Thank you. Thanks to the Undersecretary for Humanitarian Affairs of the UN
to contributing that hundreds of millions of dollars to the humanitarian situation in South Sudan. Our question is this: if they're going to reach the people in need, because there is a people where there is war in their areas, there is a people where there is disaster like flooding. But the problem is this: those humanitarian aid, they are not reaching people. They are not reaching vulnerable people. It is the government of people who are always receive them, and they finish without reaching those people. Our government of people who are talking about the humanitarian situation, and later on they are government of people who are always beneficial. They have to declare that they are vulnerable. It is not the government who is vulnerable. It is the people in the grassroots. It is the people in the affected areas. So the most affected areas, they are always crying. You know, last year when there is a war in Sudan, people came in and they are suffering up to date. Those refugees from Sudan. But Joseph, People, yes. how do you know that the humanitarian aid did not or never reaches the people who need them? Yeah, I'm knowing this because when you go now to the area, there is a transit area, there is a IDP area, people are crying. Children are minorities, and there's no even, and we hear all this thing announced in the radio that there is support from UN, there is a support from any humanitarian organization. When you go to the ground, you never see there is a support there. Where those money goes for? That is our question. If they contribute 100 now, later on they will disappear. And that disappearance, that's why I'm saying it is not government vulnerable. Thanks for adding your voice, Joseph, to the conversation. We are still continuing here receiving your calls on the statement made by the Minister of Humanitarian Affairs and also the Undersecretary for Humanitarian Affairs as well. Hello, iRadio. Yes? أهلا وسهلا. Yes, سليمان تفضل. تعرف أنا ما أعرف طبعا if we say that we are suffering country or we are independent country, it means that we're supposed to depend النفوس بتاعنا, because since 2011 up to now we are depending only in donation, donation based donation. لحد 200 أننا بدونيت ناس من ذات. تعرف كلام بتاع قروش البرايم $100 مليون ده حاجة كامل ومايكل أتيت sincerely speaking قروش ده بعدين تنم براس جيب ناس تنم حسا وزير ده بعدين تجاهل سلوه ده رامن عمارة ده رجيه كم في ايه كده, يعني قروش ده ما قروا للناس المحتاجين زادوا أكل ده زادوا ما يبقوش مسامدان للناس المحتاجين. كويس أنك أنقصد السؤال أكل ده ما يجيبوا بس لناس معينين. What about us? Even here in Juba ما أنك كله تبادين. I supposed to have mine also. يعني إنت كمان situation أواسط الناس فوق ده $100 مليون ده فلوس كبير جدا جدا جدا. كان يجي اسمه في أكل يمكن أي زول المسؤولين بيجيبوا أكل, لكن المشكلة بعدين أكل ده ما برا للناس المحتاجين. بعدين حاجة ثانية أنا داير كلم لدونالد يا جماعة ما تكونوا عالي من سوق الكسلان. أصلا دونالد ده قال مجنوبين سوق الكسلان. أنا كان قالوا قروش الجيو دي بيجيبوا أكل كلا بنبو مدارس كلنا بيستفيد من فوق, كلا بنبو مستشفيات, بنبو طرق, بنبو حاجات التنمية. ما بس يجيبوا لنا أكل. تعرف إنت كان راجل مزول ودي له جبادة عشان هو بامشي بيسرق سمكة في البحر, قالوا بيستفيد من السمكة دي. ما تجيبوا له سمكة دي حي أو سمكة دي جاهل, هو بيكون قصد. بنفس الحاجة سألنا جا يعني أنا كي experience في السودان السودان. يوم donation في ناس بيجا ما بيخرجوا, يعني الناس قالوا بيجا ما جي استقل بس جيت أنا عاقل تسحق. يلا جاني مناشق الكسلان. أنا جاني كلام لا أنا ما تمام سليمان. نعم. كليد دونيشن ليا في يعني في النهاية بتاع مدارس, نهاية بتاع مستشفيات, نهاية بتاع طرق كده بيكون في تنمية زاد شنو في الدولة. حاجة ثانية برضه أمني كان مات يا جماعة أنا ما بقرأ من أي حاجة, عشان كده أنا جي دائما قبل بتاعنا والناس رافضة جيسي بسدادة بإنه we need peace in this country of our South Sudan. Because without peace أنا ما بعمل أي حاجة ثانية.
لو كان سلام كده لأننا ما محتاجين لدونيشن يا ماما هيلين سامويل، لأننا ناس زراعة، لأننا بيكوريو كويس، لكن عشان سلام ما في سكيورتي ما كويس ذات شوية، أننا جيستنا حاجة الجيجا لنا بالساكت. ده اللي كان يعمل في البداية number one we need peace in this country. Apart from that, nothing will happen by the way. Thank you. تمام. Thank you so هدافيات من سليمان. جيبوا فكرة سؤالات كتير في راسي لكن ما في زمان، نسبة من زول تاني. خلينا نمشي لفاصل ونجي راجعين. اوكي. Attention, community. Malaria is dangerous, malaria kills, but malaria can be prevented. The Ministry of Health, UNICEF, and partners are bringing long-lasting treated mosquito nets to your homes through a door-to-door distribution campaign. These nets are for your protection. Remember, long-lasting mosquito nets are not for sale. They are free and clearly marked. Too many families receive mosquito nets but do not use them every night. Sleeping under a mosquito net every night protects children, pregnant mothers and their unborn babies and parents from malaria. To keep your net effective, tie it up or fold it during the day, keeping your home tidy and your net in good condition so that it protects you for many years. Remember, do not wash your new net before sleeping under it. First hang it in the shade inside your house for at least 2 to 3 hours to air out the chemical. Wash your net only when it is dirty, not more than 3 times a year. And always dry nets away from direct sunlight, bushes and fences. If you see anyone using the nets for fishing, farming or selling, report immediately to your local leaders or health workers or call the toll-free number 6666. Protect your family, protect your children. Every night, sleep under a mosquito net. Clear bushes and remove stagnant water around your home where mosquitoes breed. Take your children for malaria vaccination as advised by health workers to strengthen their protection. Together, we can stop malaria. For more information, call the Ministry of Health toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF and partners. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يتبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. ده دون الصباح هنا في استوديوهات اي راديو عنك على جنوب السودان. صباح الخير. Hello. Try once again. You will be live with us here. صباح الخير. صباح الخير. أنا كشك مرة ثانية. Yes كشك. تفضل. شكرا كثير. أنا في البدء شكرا للدول المعنى كله جاب قروج ده. يعني هم شعب وطابع جنوب السودان. نمرة 2 أنا بطالب إنه القروج ديل خليه يستفيد منه الناس المقسوطين، يعني الناس اللي قصدوه هنا القروج لهم، الناس التعبانين نزعوا نازعين والأول عايدين مناطق قاعدين فوق بدون عواقب زي ما رئيس يتكلم إنه منظمات أول ما تعداد يمشي لأي شخص أو أي موقع فيه ناس تعبانين. أنا دايره أخبارين المسؤولين لمحفظين والولاء طبعا نازل بمشي يضغطوا على المنظمات إنه ما يصلوا للناس التعبانين، يعني بيقولوا المساعدات دي نزلوا في المعنى وقعت فوقه زي المحافظ، يعني المحافظ يقول المساعدات دي نزلوا هنا، لكن تلقى الشعب بعيدين من المحل الفوق المحافظ كويس، خلينا ندرس المواقع الناس النزعوا بدون عواقب بدون مضايقات كويس. انما ما تم تحويل برضه البريز دي الجهات ما بس جهات الناس اللي ما عنده ضرر كويس. يصل كلامنا للناس تمرة، يصل للناس تعلمني، يصل الناس هي موضوع فيه يعني فيه نزاع. خلينا البريز دي نازل الخدمات بتاع مويه والاكل وحاجات ثانيه عشان هم يساعدوا. نمرة 3 اول موضوع الامن، كان داير السلام يكون في جنوب السودان عشان ما كل زمن مطارها داير الجنوبيين يستفيدوا بدون النظام يشتغلوا في ديرهم. ما احنا برضه ده نساعد ناس ثانيين، يعني في ناس عالم برضه في سرعات في السودان برضه ده موضوع من اعضاء بتاعوا 200 ده عشان برضه يدي مساعدات بيقولوا السودان ايه برضه ده بدون ناس ثانيين بدل كل يوم بس نغلق مشاكل يساعدونا. شكرا.
شكرا كثير كاتشوك من أجل الاتصال. ألو. هلو. يا مراي. أهلا وسهلا. أهلا. أيوة صباح النور. مايكل. صباح الخير يا أخوي. كيف أخوي؟ تمام. كيف صحتك؟ تمام. أنا كويسين. لا الحمد لله. يلا كلامي بسيط بس موضوع الجروجة. الجروجة يعني إذا شفنا كلام يعني هسه أنا ذاته كان قاعد في بيت بتاعي زول جاب لي جروجة جيمة. أنا طبعا أنا رئيس الشباب بتاع أيزان دينا فوق. إذا في منظمة جاب لي جروج قال لي جيمة ودي جروجة في الحيني وأنا ما عملت سيرفيس في حي ده أول. أنا ما بقدر نوظف جروجة زي ما أجي أنا سيب قالوا جروجة يجيبوا يعملوا بو. يعني أنا برجع لكلام وزير الشؤون الإنسانية بتاع جنوب السودان ده. إنت زمان جيت عشان تقدم شعب بتاعك في جنوب السودان. إنت زمان جيت تقدم شعب بتاعك في جنوب السودان. إنت كده كلم ركوب بتاع عربية ومكتب لبيت ده كده كليو. إنت زول جنوبي. إنت بكرة تاريخ بكتب نفسه. إنت كده أنزل من عربية ده أركب عربات تانين أركب طيارة أمشي شوف نازل بعينك كده تمشي شوف نازلين في مواقع ده كده أمشي شوفهم بعينك. دي الجنوبيين زي كده قال إنت بتقبل منظر علوم فيه. إذا أنت تركب أنت ما تركب براك طبعا أنت ممكن تركب معك وكيل وزارة أنت ممكن تركب معك في ناس شلا ناس في فيل ذاته أنت بركب معهم عشان تمشي تشوف نازل في أعلى بتاعما اللي أنت قاعد تشوف الناس بيقولوا لك بي او سي ده ما أوش بي او سي ده ما شخصيات اللي أنت قاعد تشوفهم برا قال بي او سي ده في ناس جوا أوش ممكن شهر كامل وما بطلع برا من جوش لأنه ما عنده حاجة اللي يطلع برا من جوش. إذا كده أمشي شوف نازل أمشي شوف أعلى بتاعم أمشي لهم زيارات ما تبرا لهم لكن ما تشوف ودي بتاعم. إذا وفات ذاته شاف ودي بتنازل وبكيم في الجروجة. إذا قالوا ده يشتري عربية من جروجة ذاته ساقي قلبه ما بس مالو ذاته يقدر يعمل حاجة من جروجة لأنه حاجة له شافه وكتر ربنا ذاته قدامه وما يقدر يعمل حاجة. لكن أنا يعني كلام الناس تبي زول مسؤول بقدر يركب إلى عربية من بيت لمكتب بس أنا وزير أنا وشنو ما أعرف كده يا جماعة ربنا ده ذاته مش حقه بعين. عشان كده الناس على الأقل ناس مسؤولين ده انت جات تستلم جروجة جات تقول لي انت عملت ده وبكره اذا كان سالوك مثلا قال له الاصل شنو؟ اخواننا الفعلنا ليه المنظر بتاعهم ما عجبنا لانه انينا ذاته كان عجبنا منظر انينا ناس قلبنا مناه بكون ميت. اخواننا في استويه كرب استويه ده على لهم فوقه ناس في الدمزبيه بعزيه ده انت كان شفت منظر بتاع الشوفه وشفت منظر بتاع نسوان انت بتدي سوري عديله. لكن انا بتمنى من المسؤولين بتاعنا كلي اول يطلعوا برا من جوجوبا ده كده كده يمشي يطلعوا برا يمشي يشوف حاجه ده بعينهم. شوف ده ما تمسك كرسي ده قال كرسي ده جوجوبا لما يشيلوك ده جوجوبا لما ما يجيبوك جوجوبا ويشيلوك برا جوجوبا انت ده ما يا كرسي ده ما كرسي انت بكره تدفع كربوه في الولايه بتاعتك انت بتقول شنو بكره. Thank you. شكرا كثير. رسالة من the message from Juma is actually go to the ground and see with your own eyes. Witness what is happening there on the ground. Yes. Hello, iRadio. iRadio. Hello. اوكي كده نشوف رسائل دي سريع رغم انه لسه دي مكاشا. في برنس غافي بيقولوا good morning اي radio. Eric Wani saying good morning watching you live in Ethiopia and Chotrial both Hoth is saying we need to provide a small space to our brothers who specialize in economics to install back the accountability and transparency. We have been lost since we got our independence. And Daniel Adwal Akol is saying, good morning, Mama HellenSamuel. I'm really watching you live in Western Bahr al-Ghazal State. Wow, especially at University of Bahr al-Ghazal campus. Kindly request I request you to pass my regards to the following people. We have Gorin Juba, Kakwach, Bol Makwach from Wow, and you in the studio of IE Radio. And Joy J. Usos dancing is saying, good
I'm very live on the talk show, so I am asking questions. Why are we South Sudanese depending on donation? What if funds are helping us and make matters worse? There are individuals who are benefiting from the donations. That's what J. Usos thinks. And that is it for now. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. لسه مواصلين معاكم، ويمكن فضل لنا دقائق بسيطة ونطلع من الاستوديو ونخلي الاستوديو لناس الأخبار, and then the rest of the program also will follow. But we still have some few minutes to pick some calls. Hello. Hello, good morning. Hello. ده ممكن مكشة نشوف زول تاني كان في لاين. Yeah. iRadio. iRadio. Yes. نعم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. Yes, ده متى اسبوع في المنقبة هنا. اسبوع. المنقبة كيف صباح؟ المنقبة والله يا انا قاعدين ما فاجأ بطل. كويس، تفضل. كويس، انا بس داير اعلق في موضوع هسه انك ناقش فوق ده. انه جنوبيين اساسا أفر كان ما يساعدهم. ليه؟ على حسب 100 مليون ده. كويس؟ قروجل في 3 ولا 4 تنفار بكامل قروجه. بيجاجوا وين؟ ده الناس اللي جيبون الولايات عشان كان بيجوا في اتجاه بتاع ولاية ناس بتمون تبانين، لكن هم جا كان كاس جاجوا وين هم اللي جو بيجا ده أو مال كانوا من بيجا في أمريكا. يا من بيجا كان كاس جاجوا وين ما غير جايناك. كثير من الناس جامين جوا من 2011 مرجع في مالا اللي هو اللي دمون فوق. تاني. بعدين لو جول مود قال كده هو دي جول وين بيجوا قندو كان دانا ناقدر ميدانا ما دير. حاجة تاني مرنين. أنا بريرو كيبان نفسه يا كثير لأنا جوجين السودان. جول بيجيب نفسه تأكثر من أكو تاني. حتى ما قريش على بيجيبوا كثير جل لو كان بيعاول ناس على في أوغندا. ناس وين يحاولوا يجيبوا من ورا جوجين السودان ده. ومن قالوا من دير election كده من ومن يابي كان كاس في قروش بينتهي في قروش. ناس منا بيجاموا لهم من voting ده بعدين ده. بابش بيجا بعد أكوتان بابش بيجا بعد أكوتان. بابش ده نشاف جابلت. طيب يا. ربنا وزول كده موت لربنا مالك السودان. أوكي. شكرا لك. ده كلام هنا كان دير كين قالي تالي ما حاجة دي كله باد. في زول فكرت أي راديو كان كلام. أيوة مرحبا. الو صباح الخير HellenSamuel. صباح النور. هاي صباح الخير. هاي أتيت. صباح النور لازروس. كيفكم هناك؟ أنا كويسين. برنامج ده برنامج يسمى مايكل أتيت مع وكيل HellenSamuel. أكيد كلامه ده بمشي في بعدول الثلاثة ده كلامي ماشي ما سوا كده. يا جماعة نينا دي لا تعبانين كبير كبير ناس معينين يا بطل بقولوا ده هناك يجي يقول له قال بشاف ده جنوب. يا جماعة أنا بقول رسالة بتاعي للناس اللي بمشي يجيب أجادة بشاف ده جنوب وشاف تعبان ده ما في ربنا. إنت ما هذا كلمت نفسك في زول كالك. إنت مسؤول للشعب في زول مسؤول منك ربنا ده مسؤول منك كمان. لو انت بدور الشعب بتاعك او تعمل حاجه باسم الشعب بتاعك او تعمل شعب بتاعك وطن ربنا باسبك بعدين الى عذاب التعذيب بتاعك. سو حاجه بقول هذا الشعب بتاعنا بتاع الجنوب ده شعب قلبه قوي وده شعب وطنيه شديد وده شعب ربنا براه من هذا نية قاعدين بس هذا هنا ده في اسم بتاع ربنا نية ما بعرفين دول مسؤول لنا في الشعب ده ربنا هذا مسؤول لنا. سو أجاد قاعدين ونزل لو في ناس قاعد بتعمل لك وفيتم نازل الزول ما مايكل أتيت كل يوم تو قاعد دافع للشعب. لو في ناس قاعد بسمع راديو ده أنا بتعرف في ناس قاعد غير قلوب. هذا ده ما بدي غير قلوب بتاع أي زول كل هذا في الجنوب. أنا شفت هذا الناس بقى بيتعب شديد وتلقوا وقتك في الشارع. والله أنت بكون متعذب تلقوا جنة سكر في الشارع. أنت بكون متعذب وشنو جاب ظروف ده. نيجي برانا نيجي نازل بانا ونيجي الناس أسود ما ممكن نيجي نازل بانا برانا
تمام. تعذيب يوم ذاك انتهى جناب عذبنا وينتهى تقعد جوا خرطوم عذبوك تقعد جابه عذبوك يدوب ده كله يدور لقوا تعذيب فوقه لا أيها الناس بتاعنا لقوا تعذيب أيها الناس بتاعنا ما بكلم ده رالو في المال ما في صوت لا ده كله ده شنو جابه جدا ده سبواتنا ما مسك بعدنا شكرا لازaro itadifu lena sote Michael Atit كل يوم تقعد النبي شكرا النبي continue Michael Atit itaarifu lazaro guwa nusu the picture au sura algira fi rasta yikulu hazin shadid yani kutu zol fi mwoke zatu you start reflecting why are we here. Yeah, that's a very important question. Maybe we pick a last caller, a lucky one. Hello. Hello. Yes. Wow. صباح النور. معك نادية من هون كيفكم؟ نادية واو كيف؟ واو تمام من له برد شديد. كويس. ده قبل ما سخان بتاع مانجا يجي. لا عايز أعرف لكن لسه. يلا شفتها؟ أقدر أتكلم في موضوع بسيط. شفت يا جماعة نيني جنوبين ده بالمناسبة أننا لسه ورا. لأنه الليلة إتزول خطوط ينسف ولا حاجة. شفت كده أدي نظر لناس القاعدين في دولة حاجة شوفوا من حياتهم ماشي كيف هم ماشيين كيف لكن ما في دول ما بدي نظر في حاجات دي بس قاتل نفسه للفساد ودير يمشي كده دير يسوي كده لكن هو ما بعرف مواطن حقه عايش كيف عايش في حزاب ولا عايش في تاب أصلا تاب فيه لكن إذا في المواطن ده بيشتغل أنت ما بتعرف أنت بس عايش أكبر حاجة اللي تبي تشوفه لكن لما يعرفك ولا الفساد فوقه تشوف ناس عايشين كيف عايشين كيف تمشي رسمة دي يعني نكواوني محل نازل اليوم من دار ديريك لو سير ناس اللي ناس كبار في جوبري كده يوم ما نشيل من وقت حقهم بسيط ثم يجي يشوف نازل بس عندك موضوع لكن في حياتك نازل كيف يروح يجي يشوف لكن ده ما في بس اللي جوبري ناس بس بصمه نازل لكن يبدو كده يوم واحد يجي بس يوم واحد ثاني يوم يرجع يشوفوا ودي ده ماشي كيف لكن ما في يا جماعة لما تيجي بسموا أصوات ناس هم كده يشوفوا لكن ما بسموا بس بقولوا ده القام بقولوا مساعد مش قاعدين دول لكن لما يعرفوا كده لازم تستعمل تشوف محلات لسه خطوط عشان تشوف قالهم ده قالهم تشوف هم ماشيين كيف عايشين كيف تمام لما يعرفوا كده بس بسموا بقى فاهمين ما بيجوا يشوفوا في ناسهم هي عودة وده مسجد. واو تمام شكرا جزيلا. وانت نادية كنت آخر متصلة بينا في هذا الصباح الجميل وبنشكر كل الناس اللي شاركونا وصحوا معنا من الصباح. وأنا متأكد في ناس رسلوا رسائل لكن ما قريناه لكن الرسائل يمكن كثيرة وبنحاول إنه نلقى وقت إن شاء الله في الفترة اللي جاية عشان نشوف كيف احنا ممكن لكن بس كل يوم كده نرسله لانه ده الليله دي كان فوتو طبعا بنبره حظ فيه حظ ما فيه النبي قال خلاص وصل لكتام يا مايكل. شكرا كثير يا اخوانا وشكرا لزملاء بتاعنا موسيس اوان في خلف الاجهزه بتاعت السوشيال ميديا وكمان نشكر باولينو أتيه السواق اللي جابنا الصباح وبنشكر كمان باريا جونسون معدة بتاع البرنامج أو بتاع حلقة الليلة. أنا كنت معاكم مايكل أتيت وهيلن سامويل أو ماما هيلن. Yeah.